তার তৃতীয় ভাগ। ওটা সাইলেন্ট করুন বা ভাইব্রেশনে করুন। এবং আজকের বিষয় হচ্ছে কি, আজকের বিষয় কার্য ও কারণ এবং অদ্বৈত। তা পবিত্রানন্দজির প্রত্যেকটা চিঠি খুব দামি, কারণ জানতে হবে যে এই চিঠিগুলো পড়ে ভগবানের, এই চিঠিগুলো পড়ে এগুলোর মনন করে এগুলোর গভীরতায় গিয়ে এর উপর ধ্যান করে ভগবানের সমাধি হয়েছে, নির্বিকল্প সমাধি। এই প্রত্যেকটা চিঠি কিন্তু খুব গভীর অর্থ এর মধ্যে আছে, প্রত্যেকটা চিঠির মধ্যে। কারণ পবিত্রানন্দজি আউট এন্ড আউট অদ্বৈত বেদান্তিক ছিলেন। তিনি অদ্বৈতবাদের উপর জোর দিতেন এবং অদ্বৈত বেদান্ত ছাড়া তিনি অন্য কোনো কিছু বলতেন না। তাই তার প্রত্যেকটা চিঠি কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তের যে গুণার্থ সেগুলো কিন্তু বহন করে। এবং আমরাও যদি এই চিঠিগুলোকে গভীরভাবে পড়ি, সিনসিয়ারলি এবং গভীরতার সাথে, তাহলে আমরাও কিন্তু সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারি। কথাটা হচ্ছে যে কেমন, যেমন একজন টিচার পড়ায়, তার ক্লাসে অনেক স্টুডেন্ট থাকে, তাই না? সবাই ফার্স্ট হয়, তার মানে এই টিচারের দোষ। যে ফার্স্ট হয় সে পড়াশোনাটা ভালোভাবে করছে। আপনি একটু এদিকে আসুন, আমি তাহলে দেখতে পাবো। তা বলছে যে ফার্স্ট হয়েছে সে কেন? সে নিজেও পড়াশোনা করেছে, সে শুধু স্যার যেটা পড়িয়েছে সেটার উপর সে সেটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেনি, যেগুলো পড়িয়েছে সেগুলোকে সে আবার পড়েছে, বারবার পড়েছে। আর যে পড়েনি সে কোনো মতে পাস করেছে, কেউ বা ফেল করেছে। তাই গুরুর কিন্তু অনেক শিষ্য থাকে, এক একজন গুরুর অনেক শিষ্য থাকে, কিন্তু সবাই কিন্তু প্রথম সারির শিষ্য হয় না বা হতে পারে না। কেন? এটা তার নিজের উপর নির্ভর করে। তাই আমরা দোষ দিই, হ্যাঁ স্যার পার্সিয়ালিটি করেছে, নাম্বার কম দিয়েছে, বলছে স্যার পার্সিয়ালিটি করে। যে ভালো স্টুডেন্ট সে কোনদিনও বলবে না স্যার পার্সিয়ালিটি করেছে, কেন? সে যেন আমাকে করে নিতে হবে। ঠিক সেইভাবেই এখানেও পবিত্রানন্দজির প্রত্যেকটা চিঠি খুব গুরুত্বপূর্ণ চিঠি, এবং সেই চিঠিগুলো যদি আমরা ধৈর্যের সাথে এবং গভীরতার সাথে আমরা যদি পড়ি, মনন করি, তাহলে আমরাও কিন্তু সেই চরম জায়গায় পৌঁছাতে পারি। আজকে এই যে চিঠিটা 17 নম্বর চিঠি, এটা দুদিন আমাদের এর আগে হয়েছে ক্লাস। প্রথম দিন ছিল যে সংসার করেও কি ঈশ্বর লাভ বা ব্রহ্মজ্ঞান হয় কিনা। দ্বিতীয় দিন ছিল অধ্যাস এবং অদ্বৈত বেদান্ত, অদ্বৈতবাদ। এবং আজকে হচ্ছে কি কারণ ও কার্য এবং অদ্বৈতবাদ। So today, as it is Wednesday, so every Wednesday we discuss Vedanta Sadhana. You see this book. This is the compilation of letters of Swami Pavitranandaji to Bhagwan. So we have an English edition of this. The name of the book is The Path to Realization. Okay. So here Bhagwan actually, when Swami Pavitranandaji, as you know that the way of Vedanta, the process of Vedanta is that you have first to hear it and then you have to analyze it. Okay, first you have to hear it with apt attention, and then you have to analyze it, you have to reason it, and then you have to meditate upon it, and then comes the final stage and the ultimate stage, which is the aim of religion, of all religion or of spirituality, that is self-realization, God realization. Okay, so the process is to hear from the Guru. And how will be the Guru? The Guru will be a self-realized person himself, else he cannot help you in this. Because one who has not realized the self cannot help you realize the self. One who doesn't have peace cannot give you peace, isn't it? Similarly, one who has not realized the self cannot help you much in realizing the self. But here, the Guru is one who is established in the self, who is rooted in the self.
And how is the disciple? As I said in the last class also, that it's a game of the two, the disciple and the guru, not just one, not just the guru, not just the disciple. These two, the guru and the disciple, they make a team. Okay, so the guru must be a self-realized one, and he must have that capacity to make one realize the self. And the disciple also must be a very sincere disciple, who will listen to the guru with all his attention, and whose only aim will be to realize the self and nothing else. People come to the guru with various desires. Oh, I have this, I have this disease and this, please touch me so that I can be cured and I can lead a healthy life. People come with those things. I am in a problem, so you please bless me so that I can come out with the problem. But that is not the real spirituality. Because you cannot end your problems like this. The only solution to end your problem is to wake up from the dream, because what we are doing is we are blabbering in our dreams. What we are seeing and what we are doing and what we are telling, which seems so important to us, are all just blabbering in the dreams. The one who is awake, he sees us and laughs. See, that person is dreaming and he is telling all sort of things, which does not make any sense. But to the person who is dreaming and saying those words, those are of great sense and great value to him. Maybe one is going to stab him when he is running for life. But whether the person stabs him or not doesn't really make a difference. Not even an inch, isn't it, in the real life. If he stabs him 100 times also, still he will not die. Because he is not going to really stab him. It is in his dream. But a person who is awake and will see the process, he will laugh. He will laugh. That's easy. What he is doing. But to him it's a question of life and death. So to us it's a question of life and death. So important, all those things. I am afflicted with so many sorrows and problems and sufferings, and there are so many things to do. And the Guru says, come and sit down. And I said, why sit down? Means I am burning within. He will say, sit down. Because he knows. Because he is awake. This transcendental awakening, this is what the real disciple desires. This transcendental awakening, where you come to realize the self, and you then see that all the things which I was telling till now were just mere dreams, nothing else. And you will laugh at yourself. Oh, what I was telling you, and you laugh at yourself. So the Guru must be one who is ready and who can help me to realize the self. And the disciple must be also ready to realize the self, because that will be the only purpose of his life. That is the only aim of his life. There is no other aim in his life. Then this happens. This self-realization or God-realization happens. So, you have to hear from the Guru. But with Bhagwan, it was not possible, because his Guru was far from him, 1,000 kilometers away from him. So it was not possible for Bhagwan to listen to his, like we come and listen to him. He was not so fortunate. So what he did, the letters which Pavitranandaji wrote to him, he went on reading them time and again. And that was his listening. And then he reasoned on them, he analyzed them. Whatever questions he had, he again put them through letters to his master. And Swami Pavitranandaji in turn again eradicated the doubts through the letters. So it was a series of letters. And the letters which Swami Pavitranandaji wrote to Bhagwan, Bhagwan knew that these letters are invaluable. And that is why he kept them in his safe, in his locker. And later on he went to publish this book, Vedanta Sadhana. So today
we are discussing a very important letter of this Vedanta Sadhana, the path to realization. The letter number is 17, and this is our third class. This is class number 3 on this very letter. I think we cannot finish it today also, so there will be another. The next, every Wednesday we have classes on Vedanta Sadhana, and on every Sunday on the Gospel of Sri Ramakrishna. So today's topic is cause and effect. Cause and effect and Advaitavad, that is non-dualism. Okay. আগের দিন আমরা কি করেছিলাম যে কাজল চোখে লাগাইলে আর দেখা যায় না, কিন্তু এক চুল ব্যবধানে থাকিলে চোখ সেই কাজলকে ভিন্ন বা অনাত্ম রূপে আত্মা দেখিতে পায়। আত্মাকে আত্মা দেখিতে পায় না, কিন্তু অনাত্মাকে আত্মা দেখিতে পায়। যাহার দ্বারা সব জানছি তাহাকে আবার জানিব কি করিয়া, আমি নিজেকে বাহিরে প্রজেক্ট করিব কি করিয়া। তাই এই জগৎ হচ্ছে আমারই বা জ্ঞানেরই অ্যাপারেন্ট প্রজেকশন। বলছে এই জগৎটা কি আমারই বা আমার জ্ঞানেরই অ্যাপারেন্ট প্রজেকশন, আপাত প্রতীয়মান একটা প্রক্ষেপ। এটা প্রক্ষেপ। যেমন আমরা যখন সিনেমা দেখি, পর্দায় অনেক কিছু দেখি, নাচ গান মারপিট এই সেই হুলস্থুল হচ্ছে, কিন্তু পর্দায় কিছু হচ্ছে না। ওটা কোথায় হয়ে আছে? রিলের মধ্যে আগের থেকেই হয়ে আছে। রিলে যা থাকবে সেটাই পর্দায় দেখাবে, তাই না? পর্দায় কিন্তু আলাদা করে কোনো কিছু দেখাবার ক্ষমতা নেই। রিলের মধ্যে যা আছে ওটাই প্রক্ষিপ্ত হবে, তাই ওটার মধ্যে যা আছে সেটাই দেখাবে। ঠিক সেইভাবে আমার মধ্যে যা আছে এই জগতে তাই দেখাবে। তাই এই জগৎ হচ্ছে আমারই বা আমার এই জ্ঞানেরই একটা আপাত প্রতীয়মান প্রক্ষেপ, অন্য কোনো কিছু না। তাই এক একজনের কাছে জগৎ এক এক রকম। কেন? আমি যেমন আমার জগৎ তেমন। যেমন বলছে, খুব সুন্দরভাবে বোঝানো হচ্ছে বেদান্তে কি, যে অন্ধকারে একটা কাঠের গুঁড়ি পড়ে আছে। আমরা জানি সবাই এই গল্পটা, যে যে চোর সে দেখছে কি পুলিশ বসে আছে, কেন অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কিছু একটা আছে বোঝা যাচ্ছে। চোর কি দেখছে? পুলিশ। মাতাল কি দেখছে? যে আরেকজন মাতাল খেয়ে মদ খেয়ে পড়ে আছে। আবার একজন সাধু কি দেখছে? যে আরেকজন সাধু সমাধিস্থ। কোনোটাই না। সত্যটা কি? একটা কাঠের গুঁড়ি। কিন্তু যে যার মনে যা ছিল সেই জগৎ সে তৈরি করলো। তাই বলছে দিস ওয়ার্ল্ড ইজ এ অ্যাপারেন্ট প্রজেকশন অফ দ্য সেলফ। এই যে জগৎ আমরা দেখি, এটা আমারই বা আত্মারই সেই কি আপাত প্রক্ষেপণ, এই জ্ঞানেরই আপাত প্রক্ষেপণ। ইহাই হচ্ছে অদ্বৈতবাদের অধ্যাস। এটাকেই অধ্যাস বলা হয়। কেন? ওই যে কাঠের গুঁড়ির উপর অধ্যাস করলাম আমি। চোর পুলিশকে অধ্যাস করলো, ইম্পোজ করলো। যে মাতাল সে আরেকজন মাতালকে ইম্পোজ করলো। যে সাধু সে আরেকজন সাধুকে ইম্পোজ করলো। যার মনে যা আছে সে তাই ইম্পোজ করলো। এটাই হচ্ছে অদ্বৈতবাদের অধ্যাস, মানে ইম্পোজিশন, সুপার ইম্পোজিশন। এই আপাত প্রতীয়মান সত্য জগৎ সেই পরম সত্যের বা স্বয়ং আমির বহিরাভাস মাত্র। আজকে এখান থেকে আমরা শুরু করব। বলছে কি, এই আপাত প্রতীয়মান সত্য জগৎ সেই পরম সত্যের বা স্বয়ং আমির বহিরাভাস মাত্র। এই যে জগৎ আমরা দেখছি, এটা কি সেই পরম সত্যের, সেই পরম সত্যের, যাকে আমরা ব্রহ্ম বা আত্মা বলছি বা ঈশ্বর বলছি, তারই বহিরাভাস মাত্র। তাই পবিত্রানন্দজি বলছে কি, সেই চির অবিকৃত আত্মার বিকৃত রূপ। এটা সেই আত্মারই বিকৃত রূপ, কিন্তু আবার বলছে চির অবিকৃত। আত্মা কোনোদিনও বিকৃত হয়। কেন? তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন কোনো কালেই সম্ভব না। তাই সে যদি বিকৃত হতো তাহলে পরিবর্তন হলো, তাহলে তাকে অপরিবর্তনীয় বলা হতো না বা অপরিবর্তনশীল বলা হতো না। কিন্তু বিকৃত না হয়েও যেন বিকৃত হচ্ছে, এটাকেই বলা হচ্ছে বিবর্তবাদ। যেমন এটা বেদান্তের বিবর্তবাদ। যেমন বলছে এই রজ্জুর মধ্যে সাপ দেখা, দড়ির মধ্যে আমি
অন্ধকারে দড়িটা পড়ে আছে, আমি সেই দড়িটা, যেহেতু আমার সেই দড়ির সম্বন্ধে জ্ঞান নেই, তাই আমি চিৎকার করে উঠলাম কি সাপ। কিন্তু দড়ি, যতই আমি চিৎকার করি, দড়িটা কখনোই সাপ হয়নি। এটাই হচ্ছে বিবর্তন। যে এই যে আমরা জগৎ যাকে বলছি, যে জগৎ দেখছি, সেই জগৎ সেই আত্মারই বিকৃত রূপ, যেন বিকৃত রূপ। কেন যেন বিকৃত রূপ? কারণ আত্মার মধ্যে কোনো বিকৃতি সম্ভব। তাই বলছে ভালো মতন দেখো, এই জগৎকে ভালো করে দেখো, ঈশ্বরকে দেখবে বা ব্রহ্মকে দেখবে। কেন বলছে? কারণ তিনি সবকিছু, রূপম রূপম প্রতিরূপম বহুরূপম, তিনি প্রতিরূপে চারিদিকে তিনি প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু তাকেই আমরা জগৎ বলছি। তাই বলছে ভালোভাবে দেখো, ঠিক ঠিক দেখো, ঈশ্বর দেখো। যেমন বলছে এটা কাপড়, এটা টেবিল ক্লথ, কিন্তু বলছে না না টেবিল ক্লথ না, ভালো মতন দেখো কি তন্তু, সুতো। অনেকগুলো সুতো একসাথে এসছে, কিন্তু অনেকগুলো সুতো একসাথে আসলে সুতোই তো, নাম দিলাম টেবিল ক্লথ, আলাদা হয়ে গেল সুতোর থেকে। কিন্তু যতই টেবিল ক্লথ বলি, যাই ক্লথই বলি, যাই বলি না কেন, ও সুতোই থাকবে, কোনোদিনই অন্য কিছু হবে না। ঠিক সেইভাবেই এই জগৎকে আমি যাই বলি না কেন, এই জগৎ ব্রহ্মই থাকবে। তাই বলছে যে বিজ্ঞানী যেটাকে বিশেষভাবে জানে, সে কি জেনেছে? যে তিনি এই জীব জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছে, যে এক ঈশ্বরী বা আত্মাই সবকিছু হয়ে আছেন। রূপম রূপম প্রতিরূপম বহুবা, অথবা বলছে সর্বম খলবিদম ব্রহ্ম, সবকিছু ব্রহ্ম, সব 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 ব্রহ্ম। শুধু আমি নাম দিয়ে আলাদা করে দিচ্ছি, কিন্তু নাম দিলে কি আলাদা করা যায়? এটাকে আমি সুতো না বলে আমি টেবিল ক্লথ বললাম, তার মানে কি একে সুতোর থেকে আলাদা করা যাবে? একে যাই বলি না কেন, এটা সুতোই। তাই বলছে এই আপাত প্রতীয়মান সত্য জগৎ সেই পরম সত্যের বা স্বয়ং আমি বহিরাভাস মাত্র, আভাস মাত্র। কিন্তু আভাসটা কোথায়? বাইরে, বহিরাভাস। সৎ কারণে অসৎ কার্যের প্রতীতি। কি বলছে? সৎ কারণে। কারণটা সৎ বলছে কেন? কারণ আত্মা, সেই আত্মার বহিরাভাস, এই আত্মা হচ্ছে সৎ, ঈশ্বর আত্মা বা ব্রহ্ম হচ্ছে সৎ। তাই বলছে সৎ কারণে অসৎ কার্যের প্রতীতি। অসৎ কার্য বলছে কেন? যেহেতু এফেক্ট যেটা দেখছি, কার্য যেটা দেখছি, সেই কার্যটা কি? জগৎ। এবং জগৎ কি? জগতে আমি বহু দেখছি, নানা দেখছি, তাই বিকৃতি হয়ে যাচ্ছে। এখানে আমি, তুমি, এ, ও, অনেক কিছু হয়ে যাচ্ছে। তাই অসৎ। কেন? অনেক আছে, সৎ একটাই, একম সৎ, সত্য একটাই। কিন্তু এই জগৎ যেই আমি দেখছি, তখন তো এক দেখছি না, তখন অনেক কিছু দেখছি। এখানে আমরা অনেকে বসে আছি, এখানে অনেক কিছু আছে। এটা টেবিল, এটা মাইক, এটা আমি, আমার সাথে এই টেবিলটা আলাদা, আবার টেবিলের সাথে মাইক আলাদা, মাইকের সাথে আপনি আলাদা, প্রত্যেকে আলাদা আলাদা। তাই অসৎ। কেন? বহু, সৎ একটাই। তাই বলছে সৎ কারণে, মানে আত্মা বা ব্রহ্মের কারণ হচ্ছে ব্রহ্ম। অসৎ কার্য মানে এই জগৎ প্রতীতি, মানে এই আত্মার উপর এই জগতের প্রতীতি হচ্ছে। যেমন রজ্জুর উপর সর্পের প্রতীতি, মানে প্রতীতি মানে যা নেই কিন্তু দেখাচ্ছে, সেটাকে প্রতীতি। যা নেই কিন্তু দেখাচ্ছে, যেমন সাপটা নেই কিন্তু দেখাচ্ছে, তাই ওখানে কি? রজ্জুর উপর সর্পের প্রতীতি। ঠিক সেইভাবেই এখানে চির অপরিবর্তনীয়, চির সৎ, চির সত্য আত্মার উপর এই চির পরিবর্তনশীল জগৎ যেটা অসৎ, তার প্রতীতি হচ্ছে। জগৎ নেই। অদ্বৈত বেদান্তের সার কথা হচ্ছে ये जगत तीन काल में हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं। এটাই হচ্ছে অজাতবাদ, আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ চূড়ান্ত। এটা বলছে জগৎ, এই যে জগৎ আমরা যাকে বলছি,
বলছে ये जगत 3 काल में हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, মানে আগেও ছিল না, এখনো নেই, কোন কালে থাকবেও না। এটা হচ্ছে অদ্বৈত বেদান্তের বা অজাতবাদের উদ্ঘোষ। তাহলে বলছে জগৎটা কি? বলছে যেমন একটা মশালকে যদি আমরা ঘোরাতে থাকি, কি মনে হয়? একটা আগুনের বৃত্ত, কিন্তু বৃত্ত কোনো সময় নেই, সব জায়গায় ওই মশালটাই আছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি ঘোরাতে থাকলে কি মনে হবে? যে একটা আগুনের বৃত্ত, কিন্তু আগুনের বৃত্ত যতই দেখি না কেন, প্রত্যেক মুহূর্তটা যদি আমি নিই, কি দেখবো? মশাল। যেহেতু ওইভাবে মনকে এত শান্ত করতে পারি না, তাই ওটা গোল। তাই বলছে এই জগৎ হচ্ছে কি? এই চৈতন্যের স্পন্দন। এই যে চৈতন্য, শুদ্ধ চৈতন্য, এর স্পন্দন, এটাই হচ্ছে জগৎ। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে শুদ্ধ চৈতন্যে স্পন্দন নেই, তাই এই জগৎও নেই। তাই আচার্য শঙ্কর বলছেন এক জায়গায় খুব দারুণ, যখন জ্ঞান হচ্ছে শিষ্যের, শিষ্য কি বলছে? ক্ব গতম কেন বা নীতম কুত্র লীনমিদম জগৎ। বলছে ক্ব গতম, কোথায় চলে গেল? কেন বা নীতম, কাহার দ্বারাই বা অপসারিত হলো? কুত্র লীনমিদম জগৎ, এই যে জগৎ, একটু আগ পর্যন্ত যেই জগৎ আমি দেখছিলাম, সেই জগৎ কোথায় লীন হয়ে গেল। এটাই হচ্ছে সত্য। সত্য বস্তু হচ্ছে এটা। যেমন কালকে ভগবান অনেকক্ষণ সমাধিস্থ ছিলেন, আমরা গা হাত পা টিপে 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 কোনো মতে তাকে মানে বডিলি সেন্সে এনেছি, কোনো মতে তাকে শারীরিক যে জ্ঞান তার মধ্যে এনেছি, এই জগতের জ্ঞানের মধ্যে এনেছি। আসার পরে ভগবান ভগবানকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, ভগবান এইবার তুমি ঠিক আছে? বলছে এতক্ষণ ঠিক ছিলাম, এবার বেঠিক। কেন? ওইটাই তো জ্ঞান, যেখানে কুত্র লীনমিদম জগৎ, জগৎ কোথায় লীন হয়ে গেল, যেই জগৎ আমি, এবং বলছে কি মহাদ্ভুতম, কি অদ্ভুত ব্যাপার, যেই জগৎ আমি এতক্ষণ ধরে দেখছিলাম, এই জগৎ কোথায় লীন হয়ে গেল, কাহার দ্বারাই অপসারিত হলো। তাই সত্য হচ্ছে এটা কি? যে এই জগৎ কখনো ছিল না, নেই, থাকবেও না। কিন্তু এই জায়গাটা প্রচন্ড কঠিন জায়গা। কেন? অজাতবাদ, যেখানে জাত মানে জন্মের কোনো, অজাত মানে জন্মের কোনো প্রসঙ্গ নেই, জন্মের কোনো প্রসঙ্গ। তাই বলছে কি? কারণটা কি? যেমন সর্প কার্য, ওর কারণ কি? দড়ি। এই দড়িটা কিন্তু অপরিবর্তনশীল, মানে জাগতিক ভাষায়। তাই ওই সৎ কারণে অসৎ কার্যের প্রতি। সৎ কারণ কোনটা? দড়ি, ও চেঞ্জ হচ্ছে না। অসৎ কারণ হচ্ছে যা নেই কিন্তু দেখাচ্ছে, সর্প। তাই সৎ কারণে অসৎ কার্যের প্রকৃতি। ঠিক সেইভাবেই সৎ কারণ মানে আত্মা বা ব্রহ্মের উপর এই জগতের প্রতীতি। প্রতীতি মানে নেই, বলেই দিচ্ছে প্রতীতি মানে নেই কিন্তু দেখাচ্ছে। তাই বলছে কার্য এবং কারণ দুটো হয়ে গেল, দুরকম হলো। কেন? কারণ সৎ, কজ যেটা সেটা হচ্ছে সৎ, আর যেটা এফেক্ট মানে কার্য সেটা অসৎ। বলছে সতের থেকে অসতের উৎপত্তি কিভাবে হয়? সতের থেকে তো অসতের উৎপত্তি হয়। হয় কি? আম গাছ লাগালে কাঁঠাল হবে, আম গাছ লাগালে আম হবে। ওখানে যদি 10টা ফল হয়, 10টাই আম হবে, একটাও কাঁঠাল হবে। আমি যদি চাই আমার একটাও আম দরকার নেই, কাঁঠাল হবে না, ও আমই হবে। তাই বলছে সৎ কার্যে অসৎ কারণের প্রতীতি, কিন্তু সৎ কার্যে তো সৎ কারণে অসৎ কার্যের প্রতীতি, কিন্তু সৎ কারণ থেকে তো অসৎ কার্য হতে পারে না। তাই বলছে যে কার্য এবং কারণ অ্যাকচুয়ালি দুটো আলাদা, এক। যেই অসৎ কার্যটা আমি দেখছি, ওটা অ্যাকচুয়ালি আমার দেখার ভুল, ওটা দেখার ভুল। তাই
এমনি যখন দেখছি জগৎ, তখন কি হচ্ছে, একটা সৎ একটা অসৎ। কিন্তু সত্যটা হচ্ছে কি, যে কারণও সৎ, কার্যও সৎ। তাই বলছে কেমন, বলছে আমের আটিটার মধ্যে, আমের বীজের মধ্যে পুরো গাছটাই তো আছে। তা আমের গাছটা যখন হচ্ছে, ওটা কোথায় ছিল, কোথায়? ওটা কার্য হলো, ও বড় হলো, গাছপালা হলো, ডালপালা হলো, কিন্তু ও ছিল কোথায়? ওই কারণের মধ্যে, বীজের। তাই বীজ এবং গাছ দুটো অ্যাকচুয়ালি কোনো সময় আলাদা নয়। বীজে কি ছিল, ওই গাছটা অপ্রকাশিত ছিল, অব্যক্ত ছিল, ছিল গাছটা, শুধু অব্যক্ত ছিল, ওই ব্যক্ত হলো। তাই কারণ এবং কার্য দুটো আলাদা নয়। আমি বলবো, মা এই আমের আটির মধ্যে তো কোথায় গাছ দেখছি না, ফুল দেখছি না, ফল দেখছি না, ডালপালা দেখছি না, সব আছে সূক্ষ্ম রূপে, সব আছে। কিভাবে বুঝবো? বলছে ওটা একটু মাটিতে লাগাও, একটু জল দাও, কয়েকদিন অপেক্ষা করো, দেখবে টুক 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 করে উঠছে। তো ছিল কোথায়? ওকে কি বাইরের থেকে লাগানো হলো? ওর ভেতরেই ছিল, ভেতর থেকেই ওটাকে আস্তে আস্তে প্রকাশিত করলো, অব্যক্ত ব্যক্ত হলো। কিন্তু ব্যক্ত এবং অব্যক্ত দুটো আলাদা জিনিস নয়, কারণ এবং কার্য দুটো আলাদা নয়। এটাই হচ্ছে অদ্বৈতবাদ। বলছে যাহা কারণ তাহাই কার্য। সৎ কারণে অসৎ কার্যের প্রতিটি না, কারণও সৎ, কার্যও সৎ। তাই বলছে ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা, এটা প্রথমে যখন সাধক অবস্থায়। কিন্তু যখন সে আলটিমেট সেই জায়গায় পৌঁছাচ্ছে, তখন কি বলছে? বলছে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য, সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। কেন? এই জগৎ এই ব্রহ্মের থেকেই তার উৎপত্তি। তাই যখন সত্যের থেকে উৎপত্তি, সতের থেকে উৎপত্তি, সে কোনো সময় অসৎ হতে পারে না। তাই বলছে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য, সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। সবকিছু সত্য, সবই ব্রহ্ম। এই যে কার্য এবং কারণ এক, যে কার্য আমরা দেখছি সেটা কারণেরই একটা রূপান্তর। যেমন আমের ডালপালা দেখছি, ওটা ওই বীজটারই একটা রূপান্তর, দুটোই এক। এটাই হচ্ছে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ। কি? যে কারণ এবং কার্য দুটো এক। কারণ কার্য দুইটি ভিন্ন বস্তু নয়, ইহাই অদ্বৈত। দুটি ভিন্ন বস্তু নয়। যখনই প্রত্যক্ষ করিবে যে এই জগৎটা আমারই বিকৃত রূপ, তখনই মায়াতীত নিজের স্বরূপ বা প্রকৃত আমিকে ধরতে পারিব। সমাধি তখন সহজলভ্য হইয়া যায়। কি বলছে? যখনই প্রত্যক্ষ করিব যে এই জগৎ আমারই বিকৃত রূপ, যে মুহূর্তে আমি বুঝতে পারবো যে এই যে জগৎ আমি দেখছি এটা আমারই বিকৃত রূপ, সে আত্মাই, সে ব্রহ্মই, তখন কি হবে? তখনই মায়াতীত নিজের স্বরূপ, মায়ার অতীত নিজের স্বরূপ। কেন? মায়া মানে পরিবর্তনশীল। তাই অপরিবর্তনশীল যে আমার স্বরূপ, যে আমি সেই ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম কি হবে? সেই নিজের স্বরূপ বা প্রকৃত আমিকে ধরিতে পারিব, তখনই আমি ধরতে পারব। যখন আমি জানবো এই জগৎ আর আমি আলাদা না, যখন আমি জানবো এই জগৎ আর আমি এক, তখনই আমি আমার যে মায়াবীর যে স্বরূপ তাকে ধরতে পারবো। এবং তখন কি হবে? ওই যে তখন সমাধি সহজলভ্য হয়ে যাবে। তখন চোখ বন্ধ করে শুধু সমাধি নয়, চোখ খুলেও সমাধি। ভগবান একদিন বলছিলেন, তখন পুরনো মায়ের বাড়ি, ভগবান অফিস রুমে বসা, আমি আর সচিবাবজি ছিলাম ভগবানের পাশে। বিকেল তখন অবশ্য 4-5টা। ভগবান চেয়ারে বসা, মেইন চেয়ারটাতে বসা, আমার পাশে বেঞ্চে বসা, মাঝখানে টেবিলটা। ভগবান অনেকক্ষণ ধরে দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছে। ওখানে সব ফুলের টপ গুলো ছিল। অনেকক্ষণ তাকানোর পর বহুক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। তারপর উঠে বললেন, দেখ, এই যে আমি সবকিছু নিয়ে সমাধিস্থ হয়েছি, চোখ খুলে সমাধি, চোখ বন্ধ করে। কেন? ভেতরেও যা বাইরেও একই। তাই তখন সমাধি সহজলভ্য। কেন? আমি শুধু চোখ বন্ধ করে ব্রহ্মকে অনুভব করবো না, আমি চোখ খুলেও ব্রহ্মকে অনুভব করব। তাই বলছে সমাধি তখন সহজলভ্য হইয়া যাইবে। জ্ঞানই সমাধি। এই যে জ্ঞান,
কোনো কিছুর জ্ঞান না, শুধু জ্ঞান, শুধু জ্ঞান। আমরা যখন বলি লোকটা খুব জ্ঞানী, তখন কি বোঝাই? লোকটার অনেক বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, তাই না? ও বিজ্ঞান জানে, অঙ্ক জানে, অনেক কিছু জানে, কিন্তু বলছে কোনো কিছু জ্ঞান না, শুধু জ্ঞান, কোনো বিষয় রহিত যে জ্ঞান, বলছে এই জ্ঞানই হচ্ছে সমাধি। এটাকে, এই জ্ঞানকেই চৈতন্য বলা হবে। এই জ্ঞানই হচ্ছে সমাধি। কোনো কিছু হইতে হইবে না। কেন? আমরা ছোটবেলা থেকে শুনি এই হতে হবে, ওই হতে হবে, বড় হতে হবে, সেই হতে হবে। আর এখানে কি বলছে? কিচ্ছু হতে হবে না। কেন? যেই হতে গেলে তখনই বিকৃত হয়ে গেল। কিচ্ছু হতে হবে না। এই জ্ঞানটা যেই প্রকাশিত হতে গেল তখনই বিকৃত হয়ে গেল। কেন? এই জ্ঞানটা দিয়ে আমি পড়ছি, পড়ার জ্ঞান নেই। আপনারা শুনছেন, শোনার জ্ঞান নেই। বেদান্ত বলছি, বেদান্তের জ্ঞান জ্ঞান হলো না, বেদান্তের জ্ঞান। টেবিলটাকে দেখছি, টেবিলের জ্ঞান। যেমন এই লাইট, আমি এই যে টেবিলটা দেখছি, কার সাহায্যে দেখছি? আলোর সাহায্যে। তো আলোর সম্বন্ধে আমি বাকি বলবো না। কেন? আলো খুব সুন্দর ভাবে, এই জায়গায় কিন্তু আলো দেখা যাচ্ছে না ওইভাবে যে আলো জ্বলছে, কিন্তু এই আলোর সাহায্যে কিন্তু এই টেবিলটাকে দেখা যাচ্ছে, তাই তো? এই টেবিলটাকে দেখছি আলোর সাহায্যে। দেখতে গিয়ে টেবিল প্রকাশিত হয়ে গেল, আলোটা আর প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই আলোই কিন্তু সবাইকে প্রকাশিত করছে, আপনাকে, আমাকে, একে, এই বইটাকে, এই টেবিলটাকে, চেয়ারটাকে, হারমোনিয়ামকে, সবকিছুকে তিনি প্রকাশিত করছে। কিন্তু তিনি সামনেই, কিন্তু আমি ধরতে পারলাম না। আমি কি ধরে ফেললাম? টেবিল ধরে ফেললাম, আলোকে আর ধরতে পারলাম। ঠিক সেইভাবেই যিনি সর্ববস্তুর প্রকাশক, বলছে তাকে প্রকাশ করিব কি করিয়া। তিনি সবকিছু প্রকাশ করছেন। সেই জ্ঞান বা চৈতন্য, সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান বা বিশুদ্ধ চৈতন্য, তিনিই তাকে প্রকাশ করছেন। তাই ঠাকুর বলছেন তোমাদের চৈতন্য কোনো কিছুর চৈতন্য না, শুধু চৈতন্য, নির্ভেজাল চৈতন্য, শুধু জ্ঞান, কোনো কিছুর জ্ঞান না, শুধু জ্ঞান। এই জ্ঞানই হচ্ছে সমাধি। তাই বলছে কিচ্ছু হতে হবে না। কেন? যেই হলাম, আমি ধরতে গিয়ে টেবিলটাকে ধরে ফেললাম। আসল বস্তু যেকে প্রকাশ করছে আলো, সেই আলোটাকে আর ধরতে পারলাম না। কিন্তু আলো না থাকলে একে দেখা যাবে। তাই বলছে কিচ্ছু হতে হবে না। কেন? যেই হতে যাবে বিকৃত হয়ে যাবে। তাই বলছেন কোনো কিছু হইতে হইবে না। তাই স্বামীজি শিষ্যকে বলছেন যে তুই যে অলরেডি দ্যাট, এটাই জানতে হবে। যে কি? তুমি যে সেই নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা, এটাই জানতে হবে। কিচ্ছু হতে হবে না, সব হওয়াকে বাদ দিতে হবে। যেমন ভগবান বলেন না, বাড়িটা যখন বানানো হলো, যেমন এই হলটা যখন বানানো হলো, প্রেয়ার হলটা, বাড়িটা যখন বানানো হলো, পুরোটা খালি ছিল। তারপরে আস্তে আস্তে এটা লাগবে, এটা নাও, ওইটা লাগবে, ওটা নাও, এই করতে করতে বাড়িটা আস্তে আস্তে, হলটা আস্তে আস্তে ভর্তি হলো। তারপরে হঠাৎ মনে হচ্ছে এরা রুমটা না ছোট হয়ে গেল, কারণ জায়গাটা কমে গেল। জায়গাটা বাড়াতে হবে। জায়গাটা বাড়ানোর জন্য কি করতে হবে? জায়গা বলে আলাদা জিনিস ঢোকাবো এখানে, সেটা হবে না। যেগুলোকে ঢুকিয়েছো সেগুলোকে বার করো। জায়গাটা যেমন ছিল তেমনই থাকবে। ঠিক সেইভাবে কিচ্ছু হতে হবে না। যা হয়ে আছো সেগুলোকে বাদ দাও। যা থাকবে, সবকিছু বাদ দেওয়ার পরে যা থাকবে সেটাই তুমি, সেটাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ। কিন্তু আমরা নিজের নামের পরে আইএএস, আইপিএস, এই বিএসসি, এমএসসি, এই ডিগ্রি, ওই ডিগ্রি, কত কিছু হয়ে গেছে। কত কিছু যত হচ্ছে তত কিন্তু এই বাড়ছে, আবর্জনা বাড়ছে, আবর্জনা বাড়ছে। সব বাদ দাও, সব বাদ, সব বাদ দিয়ে যা থাকে সেটাই হচ্ছে, যাকে মুখে বলা যায় না। তাই স্বামীজি বলছেন শিষ্যকে, তোকে কিছু হতে হবে না, তুই যে অলরেডি দেখ যে তুই যে স্বরূপত ব্রহ্মই, এইটাই জানতে হবে। জানতে হবে, হতে হবে না। কেন? হয়ে গেছিস, তুই ব্রহ্মই, তোকে হতে হবে না ব্রহ্ম, হওয়ার কোনো উপায় নেই। কেন? হয়েই আছি। আমি স্বামী শঙ্করানন্দ, আমি আবার শঙ্করানন্দ হব কিভাবে? আমি হয়েই আছি, শুধু আমাকে জানতে হবে। তাই বলছে তুই যে অলরেডি দেখ। এটা কি বললো?
এটা জানতে হবে, হতে হবে। অনেক কিছু হয়ে আছে, তাই না? আমরা পৃথিবীতে অনেকের অনেক কিছু হয়ে আছে, ওই হওয়াগুলোকে বাদ দিতে হবে। ঠাকুর সেদিন কি বলছেন, কথা বলতে বললাম, উপাধিগুলোকে বাদ দাও। সমস্ত উপাধি বাদ দিলে যা থাকে সেটাই বলবে। So it's a very interesting place where I'm reading the portion. The last day we read that this world is an apparent projection of the self. The world that we see, it is actually just the reflection of our mind. Today modern science is also telling the same thing, which the Upanishads have told thousands of years ago. That whatever we see, the pattern that we see in our experiments are the pattern that is already in our mind. They are just the reflection. So here also it is said that the world we see is an apparent projection of the self. How? There is a very interesting story, very interesting parable. In the dark, it was intensely dark, and there was a piece of log, log, piece of wood, big tree. It was by the side of the road, and it was really very dark. One could not see anything. It was pitch black dark. But even in pitch black, you can make out that there is something. You don't know what it is, but you can at least make out. So a thief was going by that road, and suddenly he saw that there is something, and he just paused, and he thought, certainly this is the policeman who is waiting for me in the dark, and he fled the scene. After some time, a drunkard came by the way, tottering, he was unable to walk properly, he was so much drunk. And seeing that, he saw, oh my dear brother, you drank so much that you fell, but still you see I am on my feet. And he passed. Again after some time, an ascetic came, a sannyasi came there, and he said, oh my dear friend, you are here, immersed in deep meditation, let me join you. And he just sat by the side and sank in deep meditation. But what is the reality? It is neither a cop, nor a drunkard, nor a meditating sannyasi. It is a piece of log, a piece of wood. The world that they had in themselves, they created the world. The example which is given, this is the parable, and an example is given in Vedanta. The example is of the spider. The spider spins the web, and the juice that it uses comes out from its own body. So it spins the web out of its own body and makes its own world. Similarly, we also spin the web, and we remain in that way our entire life, which we call my family, my world, my space. So this world is the apparent projection of the self, because the same world is different to different persons, like the parable. It was a piece of wood lying in the dark. The thief saw it as a cop, the drunkard saw it as a drunkard, and sadhu saw it as a meditating sadhu, meditating sannyasi. So it was here that we read. And this imposition that we impose on the reality is a piece of log. And what the three of them did is imposed their own thing. So this is known as superimposition in Vedanta, adhyas, that is to impose unreality on the reality. What they imposed was unreal, that was not true. The truth is something else. So we impose the unreal upon the real. The
one on which we impose is the substratum, which is unchangeable, immovable, eternal, ever free, ever pure, which is known as God or Atman or Brahman or consciousness or knowledge. And the one we impose is what we call our world. So, if we actually go to see the world properly, what will we see? If one of them had a torch and saw actually what is it, then he would have seen the reality. But they did not want to see it in that way. They just saw it and thought, oh, this is this. Similarly, we are like this. We don't give a deep look. We don't observe properly. And that is why Vedanta says, you don't have to run from this world. Look at it, observe it nicely. What will you see? You will see God. Because it is upon God that we have imposed all the things. It is upon that piece of log that you have imposed your world. See it, give it a good look. What will you see? You will find the reality. And what is the reality? That this world, this entire universe is one with Supreme Self, is one with the Supreme Consciousness, with Atman or Brahman or God. That is the reality. So Vedanta does not tell you to go away from this world. It says to look at the world properly. That is why it is a science. To have a proper look, not just superficial. Proper look. The scientists, what do? They go deep into something. That what we see superficially, they will go deep into it, and that is what makes them a scientist and we a normal human being. Similarly with this, spiritual science. What does spirituality say? Look at it properly. Just don't look at it superficially. Look at it nicely, you will find God. Like this is a tablecloth, isn't it? This is a tablecloth. But actually what is it? Strings. They are strings actually, isn't it? What do you say? Thread. These are thread. You may call it, you may give it any name. Tablecloth, this cloth, this, that, bed sheet, bed cover. Actually what is it? Thread. You may give whatever name you like, you may give whatever shape you like, but you cannot make it different from a thread. So if I tell this is a tablecloth, I will say look at it properly. What do you see? You will see it's a thread. Combination of threads, interwoven. Similarly, that what we call world is Atman. Whatever name you may give it, you cannot separate it. It is thread. That is the reality. Similarly, the world we see is Atman or Brahman. That is the reality. The difference that we see is unreal, apparent. That is why we say that this world is an apparent projection of the self, of the Supreme Self. And what does it say? The topic that we had today, the cause and the effect. We know that from one cause comes the effect, and from that another, the effect, the cause and the effect which we get from the cause becomes a cause for the next effect. Isn't it? Like if we have a mango seed and we put it in the ground, in the earth, and then it sprouts into a plant and then into a tree, and then we again have a mango, and then we again have a seed. And this seed again becomes the cause of the next mango tree. But that is the effect of the earlier seed. So the cause gives birth to the effect, and that effect again in turn becomes the effect of the next, becomes the cause of the next effect. This goes on, cause and effect, cause and effect, cause and effect.
So, what is the cause that the earth that we see, or that this universe that we see, what is the cause? Atman or Brahman. And from that springs the world. But now, here comes a contradiction. Atman is unchangeable, true, real. That is the only reality. And the world we see is ever changing. So how can a cause which is unchangeable and real give birth to an effect which is just opposite to it? The world is always changeable. So how can a cause which is real give birth to an effect which is unreal? Comes the question. Then Vedanta says that actually the effect that we see is not different from the cause. The cause that we see is the imposition that we have in us. The real effect is one with the cause. The cause and the effect is the same. That is why it is said that if you have a good look, if you observe this world carefully, you will see God, because this world is one with God or Atman or Brahman or consciousness. But then this difference that we see is apparent, not real. That is why it is said it is the apparent projection of the self. The world is the not real projection, apparent projection of the self. Apparent means that which is not real, isn't it? So this world is the apparent projection of the self. So the effect that we see as unreal is not the reality. This is due to our ignorance. This is like seeing the snake in the dark and screaming and shouting. Actually, there is no snake. There is only the rope. So this world of these differences that we see is actually not the reality. It's a projection what is already within us. What is the reality? The reality is that there is nothing else but Atman or Brahman or consciousness. That is the truth. So whatever we are seeing is actually Atman in a different name and shape. Like as I said, this is a tablecloth. If it is a big one and you place it over your bed, you tell it as a bed sheet. If it is a bigger one, a bed cover. Nevertheless, all are thread, isn't it? Like with the quilt, the quilt is made of cotton. Normally here in India we make it of cotton. The mattress made of cotton. The quilt made of cotton. The pillow is made of cotton. And they have different uses. The quilt you wear upon your body. You pull it upon your body. The mattress you don't pull upon your body. It will be under your back. And again the pillow will be under your head. Nevertheless, what is the reality? The names are different, the forms are different, but the reality, cotton, that is the same. But as it is given a different shape, the use becomes different, the name becomes different. And if I tell you, come on, bring me a pillow, and if you bring me a quilt, I will say, not this, you bring me a pillow. It's all the same, it's cotton. What I tell us quilt is cotton, what I tell us pillow is cotton. But with the difference in name and form, this world of multitude is created. Give up the name and form and you will find the reality. What is the reality? That this whole universe is one with the cosmic consciousness. And that is also my reality. That is also my identity. I am one with the cosmic consciousness. I am one with the Supreme Self. And in fact, the entire universe is one with the Supreme Self, is one with the cosmic consciousness. This is Advaita.
This is non-dualism. No difference whatsoever. No difference. There is no duality whatsoever. So the effect that we see is not different from the cause. The cause is just an unmanifested form of the effect. The cause is just an unmanifested form of the effect. How come? Let us take again the example of the mango tree. First we have a mango seed. You have seen a mango seed? Yeah? You get it in USA, mangoes. In India we have, almost in every house we have mangoes, mango trees. So, when I see a mango seed, you can ask me, Swamiji, if you tell the cause and effect are the same, if this is the cause and the effect is the mango tree, then where are the branches, the trunk, the branches, the leaves, the flowers, the fruits, where are they? I will tell everything is in this little seed. The huge tree which will give thousands and thousands of mangoes in future is actually hidden in this small seed, isn't it? Just in an unmanifested form. That's it. How come? You provide it with earth, sunlight, good manure. You see, it will sprout into a plant, it will become a tree, you will see leaves and branches and trunks and everything, and flowers will come, you will see fruits and everything you will see. So where did they come from? From outside. Where were they? All these leaves and trunks and trees and these flowers and mangoes, where were they? In that very little seed, this much. They were all present there in an unmanifested form, in a subtle way, in a finer way, that we cannot see with our eyes. But it is very much there. So, the effect and the cause is actually one. When in its finer form, the cause and the effect becomes one. And then, when you put it, when you see the cause through time, space and causality, you see this multitude. When you see the effect, the cause, through time, space and causality, then that very cause becomes this multitude world, full of diversities. So that is why it is said, the cause and the effect are one and the same. They are not different. So the world, what is the cause of this universe? Brahman. So how is this world? If Brahman is true and real and unchangeable, how is this world? It will be the same. But then we see everything is changing. It is just because of the name and form. Like the pillow and the quilt. We will quarrel. I told you to bring me a pillow and you gave me a quilt. He will say, so what? I heard that you sent me a quilt, and we will be fighting. But actually, what is the reality? What? If we can go to the essence, if we can go to the source, all our fights will stop. So until and unless we go to the source, until and unless we reach that unity, that oneness, that non-dual essence, this will be. There is no end to it. You will be having problems, you will be having these and that and these and that. It will go on forever. So, it is said that then what to do? When we can understand that this world that we see is the apparent projection of the self, then we will know that it is one with myself. That is why self-realized person of the highest order, they are bound to become, lover of mankind, because they don't see you as someone different from him,
Bhagavan doesn't see you as different from him, as someone coming from USA. He will see his own reflection in you. That is what is said in the Upanishads, that whatever we see, the same one, the same non-dual entity has become this multitude in different names and different forms. It's the same entity. So, he's bound to love you. Why does he love so much? He's bound to love. It comes out spontaneously. It comes out spontaneously. When you stand in front of the mirror, you love the image that you see in, isn't it? But that is only a reflection, but still you love that because that is your reflection. The mother loves the child. Why? Because she sees her own reflection in her child. Just as is yes. Similarly, when I will see my own reflection in each and every being of this universe, then I cannot but love it and love. It will come spontaneously. I don't have to do it. It will automatically come. It will be spontaneous. And then what happens? This realization becomes very easy because I know it is one and undivided with me. And then what we have to do to attain this? Because when we hear of this, then we say what we have to do. Okay, I want to attain this state, this state of oneness with the whole universe and this feeling of this divine love within me, seeing each and every one as my own reflection, the reflection of myself. So what I have to do? Here it is said you don't have to do anything. You don't have to do anything. Whenever you go to do, you disturb your stability. Just leave it. Just leave it. Like Bhagavan explains it very beautifully, like with this light. I am seeing this table. I am seeing this table with the help of the light, isn't it? But seeing the table, I become aware of the table. I come to know of the table. But I use the sense of the light, which is always helping me to see things. So this table gets manifested. Though the light is very much in front of me, I don't see it. This table gets manifested. The light takes the back seat and it takes the front seat. Similarly with knowledge, it is helping us in each and every moment. I am speaking to you, I am speaking with the help of a knowledge, with the help of consciousness. You are listening with the help of consciousness. But here what is happening? My knowledge about Vedanta is getting manifested and your comprehension about Vedanta is getting manifested. The consciousness takes the back seat. That is why it is said, you don't have to become anything, you don't have to do anything. Leave everything. What remains after leaving everything, that is yourself. Like when this room was built, it was empty. Just empty. Nothing. Not a single piece of furniture on it. Nothing was there. Gradually things were brought in. Chair, table, these, that. And suddenly we saw it is, like so many things are there. Now if we again want to make this empty, what we have to do? Do we have to bring empty from outside? There is nothing we can do like that. What you have to do? You have to take out all the things that you have brought in. Take out all of them, it will become as it was. Similarly with us. We try to become, and Vedanta says, don't try to become, don't try to do anything. We have done so many things and those were all useless. So give up doing all those things. Just remain quiet. That is why when you go to the teacher, when you go to a spiritual teacher, he will say, come on, sit down. He will say, yes, what we have to do, you just tell me.
He says, you sit down. Sit down. Because he knows whatever he will do is just useless. You don't have to do anything. Bhagavan gives a very good example that you have to drown yourself, you have to immerse yourself in the ocean of Brahma. Okay? You have to immerse yourself in the ocean of Brahma. And now I have come to the water and I am just, trying with all my force to, pulling my hands and, my legs and everything, and I am telling how to drown. Now he says, just leave those things what you are doing. You will drown gradually. Because what you are doing is keeping you afloat. Stop doing those things. Stop beating your legs and your hands. You will automatically be drowned in the ocean of Brahma, which is immortal and peaceful. So you don't have to do anything. Give up doing. Be quiet for some time. Be with yourself. Just with yourself. So this knowledge of Brahman is not the knowledge about something. Whenever we say he is a very knowledgeable person, what does it imply? He has a knowledge of physics, chemistry, maths, biology or geography or something. But here knowledge means pure knowledge, not knowledge of something. Whenever we take a medium through which we manifest that, then the subject gets manifested. The knowledge takes the back seat again. So, not knowledge of anything, just pure knowledge. That is myself. That is what I am. So when I give up everything, what remains is my real identity, which cannot be spoken of. You cannot speak it or put it in words. However grand those words may be, you can never put them in words. Because you have left everything. Even your words and your thoughts. Living means not grosser things, not your car, your bank balance, your house. Living means that which are within you. Leave them. When you leave them, what remains, that will automatically get drowned. When you stop moving your feet and leg in the water, what will happen? You will get drowned. So Bhagavan at times laughs that people come to me and they want to get drowned in this ocean of Brahman, and they start throwing their legs and hands and say, how will I get drowned? Say, stop those things. You will automatically get drowned. But we are so used to, moving our hands and legs and feet and everything. Most importantly, our mind. So the Guru says, stop. You have done enough. You don't have to become anything. Give up becoming. That what remains is your real self. That is what Vedanta says. Today we will end here. We will end here today. Maybe next day we will be able to conclude this.